La dejaron sola, en una carretera desierta, bajo un sol, que quemaba, y con una maleta vieja como única compañía. Su propio hijo pensó que librarse él sería la solución a todos sus problemas. No sabía que, con ese acto cruel, estaba renunciando a la mayor bendición de su vida. Porque lo que ocurrió días después transformó por completo el destino de esa mujer humilde y destruyó la soberbia de quienes más la hirieron. Nadie imaginó que la madre abandonada regresaría convertida en algo que ellos jamás podrían alcanzar. Una mujer poderosa y millonaria. El viejo autobús avanzaba lentamente por la carretera rural, levantando una nube de polvo que se perdía en el aire caliente. Dentro, Dona Clara sostenía una bolsa de tela contra el pecho, la misma que había usado durante años para lavar el pan que vendía en el barrio. A su lado, su hijo Julian no dejaba de mirar el reloj, inquieto, impatient, como si su propia madre fuera un contratiempo en su apretada agenda. Mama, entiende que la ciudad no es para usted, ¿cierto? Murmuró sin mirarla. Clara levantó los ojos, sorprendida. ¿Qué quieres decir, hijo? Julian suspiró, incómodo. No era capaz de decir la verdad de frente. Prefería disfrazarla de preocupación. Y es que tengo reuniones importantes, gente de nivel. No quiero que usted se sienta fuera de lugar. Clara sonrió con esa dulzura antigua que solo tienen las madres que han soportado demasiado. Hijo, yo no estorbo. Yo solo vengo a acompañar. Pero ella no escuchaba. Tenía otro plan. Uno que había decidido la noche anterior. Cuando alguien de su empresa lo insinuó que lavar a la mama campesina podría dañar su imagen profesional. El autobús se detuvo en una parada perdida entre árboles y polvo. Julian se levantó con prisa. Mama, vayas aquí un momento. Necesito hacer una llamada. Clara obedeció sin sospechar. Bajó con la maleta desgastada mientras él fingía buscar. Pero de pronto, sin aviso, subió el autobús, cerró la puerta y evitó mirarla a los ojos. Hijo, ¿a dónde vas? El motor rugió. Volveré por usted, minció. Solo espera un poco. Y el autobús arrancó dejándola atrás, recortada contra el paisaje vacío, con el pelo movido por el viento y un silencio que dolía más que cualquier palabra. Clara no gritó, no lloró. Solo apretó la bolsa contra el pecho mientras el vehículo desaparecía. No sabía, aunque ese abandono sería el principio de la mayor vuelta del destino. Clara quedó sola, mirando la carretera que se extendía como una herida interminable. El viento movía ligeramente la hierba seca a su alrededor, y por un momento pensó que quizá Julian regresaría, que abriría la puerta del autobús y le diría que todo era un malentendido. Pero los minutos pasaron, y nada. Suspiró, intentando no sentir el golpe en el corazón. Dios mío, ¿qué hay mal? Susurró. Un camión viejo pasó, y el conductor bajó la ventanilla. ¿Está perdida, señora? No, hijo. Solo esperando. Pero hasta ella misma sabía que no esperaba nada. Camino a pie durante minutos que parecían horas, arrastrando su maleta. Finalmente, divisó un pequeño caserío. Una iglesia, una tienda con techo de zinc, un banco de madera bajo un árbol. Un lugar demasiado tranquilo para alguien que acababa de ser abandonada por su propio hijo. En la tienda, la atendía una mujer amable llamada Rosario. Tenía manos gastadas, pero ojos cálidos. ¿De dónde viene, dona? De ningún lugar importante. Bueno, aquí nadie es más que nadie, respondió Rosario con una sonrisa sincera. ¿Quiere agua?
No se la cobro. El gesto, tan simple, tan humano, casi la hizo llorar. Mientras bebía, escucho a dos hombres conversando. Hablaba de un terreno grande, cerca del río. Un terreno que había cuidado abandonado tras la muerte del dueño. Un terreno que, según dicen, estaba a punto de ser reclamado por herederos que nadie conoce. Dicen que vale millions, murmuró uno. Tien minas de opalo y derechos de agua antiguos. Claresencio, un escalafrio. No sabía por qué. Quizo por el apellido que mencionaron. Herrera. El mismo que había pertenecido a su difunto marido, aunque él siempre le dijo que no tenía familia en herencia alguna. Rosario, preguntó Clara con cautela. ¿Quién era el dueño de ese terreno? Un tal Esteban Herrera, respondió la mujer, limpiándose las manos en el delantal. Clara dejó de respirar. Ese era el nombre que su marido había evitado pronunciar toda su vida. Y por primera vez, algo dentro de ella despertó. Clara salió de la tienda con el corazón latiendo más rápido de lo normal. El nombre Esteban Herrera le golpeaba la memoria como un eco olvidado. Su difunto esposo, Manuel, siempre evitó hablar de su familia. Cada vez que ella preguntaba por su pasado, ella evadía el tema con silencio dolido. Ellos ya no existen para mí, decía siempre. Pero ahora, ¿y no era cierto? Siguiendo las indicaciones de Rosario, Clara caminó hasta la pequeña oficina municipal del caserío. Un edificio humilde, con paredes descascaradas y un ventilador que hacía más ruido que air. Buenas tardes, saludó con timidez. El secretario, un hombre mayor de sonrisa amable, levantó la vista. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Clara respiró hondo. Quisiera información sobre un terreno, el del señor Esteban Herrera. El hombre frunció el seno, sorprendido. ¿Y usted qué relación tiene con él? Clara dudó. No quería decir algo que no sabía con certeza. Mi esposo tenía ese apellido, respondió por fin. Manuel Herrera. Los ojos del secretario se abrieron como si hubiera visto un fantasma. Manuel, hijo menor. Clara sintió que las piernas le falaban. Hijo menor. Manuel nunca me habló de eso. Siempre dijo que no tenía a nadie. El secretario negó con la cabeza. Señora, su esposo venía de una familia muy rica. Pero hubo una peli terrible hace más de 30 años. Dicen que ese fue sin querer saber nada de herencias. Su padre lo buscó durante décadas, hasta morir sin encontrarlo. Clara se cubrió la boca con ambas manos. Y ese terreno lo pertenecía al padre de su esposo. Y ahora, legalmente ese Manuel Felicio, usted sería la heredera directa. El licenció en Mario. Y cuánto vale. El secretario revisó una carpeta gruesa llena de documentos. Ese terreno está sobre una de las minas de opalo más importantes del estado. Señora, estamos hablando de millions. Muchísimos millions. Clara retrocedió un paso, como si necesitara espacio para respirar. Había legado a ese lugar abandonado, y rota. Y sin saberlo, estaba a punto de convertirse en dueña de una fortuna imposible. Una fortuna que cambiaría todo. Clara salió de la oficina municipal con las piernas temblando. El viento cálido del caserío golpeó su rostro, pero ella casi no lo sintió. Caminó hasta sentarse bajo un árbol, abrazando su vieja bolsa de tela como si fuera su única ancla en ese momento. Manuel, ¿por qué nunca me dijiste nada? Susurró mirando al cielo. No sabía cuánto tiempo había pasado allí. Inmóvil, hasta que Rosario se lo acercó. Dona Clara. ¿Está bien? La six salir pálida.
Clara trego saliva. Rosario. Creo que soy dueña de esas tierras. De la mina. De todo. La mujer la muro fijamente. Luego se sentó a su lado. Yo no sé mucho de papels, pero si sé cuando alguien está a punto de recibir una bendición. O una carga. Clara suspiro. No sé qué sentir. Mi hijo me dijo tarada. Why ora esto? Rosario le tocó la mano. Cuando la vida te envuelco así, y es porque algo grande viene. Quizá para ti, o quizá para quienes te lastimaron. Esas palabras quedaron flotando. Al día siguiente, Clara fue llevada en una camioneta del municipio hasta la entrada del terreno Herrera. Eran hectáreas y hectáreas de tierra brillante bajo el sol. Excavations antiguas, túneles reforzados y máquinas cubiertas por lonas. Un ingeniero la recibió con expresión incrédula cuando ella mencionó su nombre y el de su esposo. ¿Usted es la viuda de Manuel Herrera? Preguntó con voz sorprendida. Sí, aunque él nunca quiso saber de esto. El ingeniero bajó la mirada. Susurró lo buscó hasta el último día. Quería dejarlo todo esto. Y ahora, la ley dice que es suyo. Clara recorrió el lugar en silencio. El brillo de las piedras, el olor a tierra humida, el zumbido suave de los generadores, todo era inmenso, abrumador. Señora, dijo el ingeniero con respeto. Lo que vi aquí es apenas la superficie. Esta mina puede producir lo suficiente para cambiar no solo su vida, sino la de todo un pueblo. Clara cerró los ojos. Y por primera vez, entendió que el abandono no había sido un final. Había sido la puerta a un destino que ella jamás imaginó. Una semana después, cuando la noticia de la herencia apareció en los periódicos locales, Julian vio el titular y casi dijo que su teléfono. Viuda abandonada resulta ser heredera de una de las minas más valiosas del estado. Su corazón se congeló. Era ella, su madre. La mujer que había dejado en la carretera como si fuera un estorbo. Sin pensarlo dos veces, tomó un autobús rumbo al caserío. Durante todo el trayecto repasó cada palabra cruel, cada mirada de vergüenza, cada vez que la hizo sentir pequeña. Y por primera vez en su vida, sintió miedo de haber perdido lo único que realmente valía. Cuando luego encontró a Clara en la entrada del terreno, hablando con los ingenieros. Mamá, susurró con la voz rota. Clara se giró. Lo miró sin rabia, sin odio, pero tampoco con el calor de antes. ¿Qué te trae aquí, Julian? El cayo de rodillas. Perdóname. Abandonarte fue lo peor que he hecho. No merezco que me escuches, pero vine porque entendí que perdí mucho más que dinero. Perdí a mi madre. Clara lo observó en silencio. Luego le ofreció la mano. Levantate. El perdón no borra lo que hiciste, pero puede enseñarte a no repetirlo. Y mientras su hijo se incorporaba con lágrimas, Clara comprendió que la verdadera fortuna no estaba bajo la tierra. Estaba, por fin, en el corazón que él estaba aprendiendo a recuperar.